Na kama walimu wakuwa junior school, acha niwaambie tuko ngangari. Huku dunia ikiendelea kuchukua hatua za kubadili mabadiliko ya hali ya anga na kuhamasisha uhifadhi wa mazingira, vijana kutoka Mukuru fuata nyayo wameongoza katika kusafisha mazingira yao. Katika kitongoji ambacho hakina eneo maalum la kutupa taka, vijana wanachakata tena taka na kupanda miti wakati huu ambapo jiji la Nairobi linakabiliana na zaidi ya tani 2400 za taka zinazozalishwa kila siku. Ripota wetu Njambi Gaidho anatuletea taarifa hiyo inayosimuliwa na Raymond Muthen. Na kuacha na makala hayo, tutaona tena baadaye mwendo wa saa 11 utakuwa na kikosi cha wanaspoti kwenye Zilizala viwanjani. Na kutakia alasiri njema. Jina langu ni Zubeida Kananu. Kwaheri. Mtaa wa mabanda wa Mukuru fuata nyayo wapatikana jijini Nairobi. Ni mtaa kubwa kiasi cha haja, huku wakazi wake wakikabiliana na changamoto za maisha ya mjini. Licha ya hayo, upo mwenge wa matumaini unaong'aa si haba. Wakazi wa mtaa huu wamejitwika jukumu la kuyalinda mazingira yao kwa kuzingatia matumizi mapya ya plastiki kwa mbinu bunifu. Mto wa Ngong ambao uliwapa wakazi wengi maji safi, sasa unakumbwa na tishio. Chupa na mifuko ya plastiki, nguo kuukuu na takataka nyinginezo zimeusakama mto huu. Uvundo unaotokana na taka hizo wadhihirisha hali duni na ulizonga eneo hili. Licha ya haya, wakazi hawajakata tamaa. Valentine Onyango ni mkazi wa mtaa huu ambaye ni kielelezo cha mabadiliko. Anawaongoza wenyeji wanaojitolea kama yeye kudhibiti mirundiko ya taka kwa nia ya kulisafisha eneo hili. Nia yake sio kusafisha mtaa pekee, bali anatumai kuiwezesha jamii nzima kiuchumi. Hii kikundi iko basically inasaidia community yetu kwa mambo na mental health. Alafu inaangazia pia mambo ya mazingira kwa kuwa mtaa zetu sisi wenyewe ndio tunayachafua, so tuliangazia hiyo aspect ya mazingira kwa sababu pale tunaishi ina define sana maisha yetu, na pia tukiweka ikiwe mazingira mazuri yamaanisha magonjwa hayatakuwa. Tunaangazianga mambo na plastic waste, tunaangalia mambo na chuma, vitu kama wire, binding wires na aina nyingine ya kamba ile inafunganga zile manguo pale Gikomba. Haya aina ya takataka kwa njia moja au nyingine inapatikananga inaingia kwa mto na inafanya mazingira inakuwa ngumu na kunakuwa kuchafu katika mito zetu. Tunatumia haya material kutengeneza planters. Hizo ni vifaa ambavyo unaweza tumia kupandia mboga ama unaweza pandia mimea yote, ama unaweza weka maua katika meza yako. Na pia hiyo planters tunayafanyia, unaweza weka kasto ya vitunguu ndani. Wakati mitaro zimefungana huku, hao ndio ufungua mitaro. Alafu zile waste zimetupwa ndani, nyingi zao hizo ndio wao kuja wanatengeneza nazo hizi vitu. Wanaona hizi vitu kama miti, nini, vitu kama hizo nini zinafunga mitaro, hizo ndio wao hizo au kuja wanatoa ndani, zingine wanakuja wanafanya nazo hizi products zao. Valentine anaongoza kundi la vijana katika mtaa huu. Katika mradi huu, yeye na wenzake huzoa taka na kutenga zile zinazoweza kutumiwa kuunda bidhaa mpya. Lea Nawire ni mmoja wa vijana wanaohusika katika shughuli hii. Unaanza na the three wires, unaijoin ike kama kitu ka star. Then kuna kitu kawaya kingine unaibind zishikane, hiyo tunaita base. Then tunaenda hiyo base kama wave, tunaitengeneza kama wave. Yeah, ina build nini ya base ya chini, then tunaanza na kuround hii material hii, tunairaundisha mpaka juu ama mpaka vile unataka ama design unataka. Kama hapa hivi na to help tunakuwa na kijiji tunakuwa safi. Kuna time tunakuwa na mitaro, plastic ziko zinaenda zina block.
hiyo mitaro maji iendi. So saa hii at least tunawakota hizo machupa wires, so maji na flow tu. For start ni hard, but mimi nilikuwa nafikiria ni wanaume, but the more ninaendelea it's easy. The current model is waste has always been handled as a low value item that nobody wants to associate with, but we want to change the narrative and make people realize that apart from supporting a certain level, or rather an economy that is already existing, you're also contributing to realization of a more sustainable ecosystem in the country. Anybody who is handling waste, waste is not an open for all venture. Waste space is highly regulated. Because if you are handling waste, if you don't handle it properly, in the first place, it will attract rodents, it will attract cockroaches, and other disease-causing organisms. So anybody doing waste handling, there are several kinds of licenses. You can be given a license to do composting. There is license to do transfer stations, and this, based on the new law, the Sustainable Waste Management Act 2022, you can also have material recovery facilities. Mbali na kuunda bidhaa zinazotokana na taka, kundi hili pia huwafunza vijana taaluma mbalimbali, ikiwemo useremala na ushonaji wa nguo, ushonaji wa mito ya viti au cushions inayotokana na godoro kuukuu, wadhihirisha weledi unaotokana na taaluma wanazopata. Samuel Kangethe ndiye mkufunzi mkuu. Anaeleza umuhimu wa mradi huu. Hizi material unaona tukutumia kina mattress, hizi mbao, waste mbao. Tuliona watu waache kwenda kutupa kwa mto. Zilikuwa zikitupwa kwa mto, wengine wanachoma, mazingira yetu inaharibika. Ndio sisi naye mtu kama mimi nikaanza hii kazi. Nilikuwa peke yangu kwanza. Nikashikana tena na Vare wa Petra, mkubwa wa Petra. Akaniambia tunaweza tumia hizi mattress kutengeneza vitu nazo na zikue. Kweli tukaanza kuitisha watu. Wanaleta tunanunua bei ya chini. Watu wakaacha kuzipeleka kuchoma. Wakajua ni pesa. Sisi naye tunazitumia na njia hiyo, pia na sisi inatunufaisha na kwa njia hiyo. Viti tukizileta hapa, sisi huaga tunazifanyia repair. Na pia kuna vijana wenye niko nao hapa, hao ndio mimi wape hiyo kazi kama mafunzo na pia kama riziki kwao bado. Sasa tunanunuaga kiti moja kama iko nyuma yangu shilingi 400. Tunakuja tunairipea inakuwa mpya, inatoka 2500. 2500 kwa ile material tumetumia, tunatumia almost tuseme 1000 peke yake. Hiyo 1500 ni faida kwetu. Kwa mwenye mejenga anaweza pata hata 500. Hii ingine inaingia kwangu na kwa grupu yetu kidogo. Textile is one of the biggest pollutants right now in the world, I think second next to fossil fuel. So being able to, and once you cut a piece of cloth, there's this little fabric that there's not much that can be done, they just discard it. So there's a lot of opportunity to kind of chip away at the trash at the back end, rather than waiting until it's trash to do something about it, and also encouraging with our purchase choices manufacturers to make choices to include eco-innovation in their processes. Niko na vijana 3 saa hii, au wengine wako shule, lakini Jumamosi ikifika, juu wengi waendi shule, wote tunakuaga nao wote hapa, vijana 15. Na kila mmoja anakuaga na kazi yake. Kwa sisi vijana unapata activity kaa hiyo ina reduce mambo ya kutumia drugs, and then crime pia ina reduce juu at least uko busy somewhere doing something. Challenge tuko nayo huku hatuna dumping site. Kama tunaweza patiwa a specific area to be our dumping site. We only have actually one gazetted dump site, which is Dandora dump site. Then we have what we call holding points. So holding points is where you temporarily put waste as you wait for the county fleet to come and collect that waste. And these temporary places are only mostly in the informal settlements. But as you are aware, in most of these informal settlements, some of the spaces that should have been functioning as collection points, there are people's properties on them. And of course, we do not want to have a scenario where the county governments it's like seem to be fighting members of the public. So we agree on a schedule of collection. Bidhaa hizi maridadi kama vile wanaserere, viungu vya maua,
na vinginevyo vinavyotokana na mbao vinahakikisha usafi wa mazingira bila gharama za juu. Mwaka wa 2023, Rais William Ruto alizindua mradi wa kurejesha na kuimarisha ardhi na misitu almaarufu Jaza Miti. Chini ya mpango huu, zaidi ya miti bilioni 15 inatarajiwa kupandwa katika muda wa miaka 10 ijayo. Kundi hili limekumbatia upanzi wa miti kando ya mto Ngong, ikiwa ni mojawapo ya kampeni hiyo ya Rais William Ruto. Tuko na mambo na pia upandaji wa miti. Tunafanya nursery kuhusiana na miti, na especially tuko so much focused on fruit trees. Tuliamua tufanyange kupanda machungwa, popo, avocado, tunaziweka kwa nursery, then tunapanda. Each and everything tunatumia ni ile wengi wetu wanasemanga ni waste. Mbegu tukishakula machungwa yetu, wengi wetu tutapanga mbegu. But for sisi, mbegu hizi tupwa, tunakuja tunaimeesha. Pia tunajaribu kwa each and every person anafanya mambo na kupanda miti. Tunataka to get rid of hizi majwala. Kitu kama plastic na jwala zinakaa like 300 years. The polythene 300 years kama ijakuwa decompose kwa mchanga. So to be aware of this, that's why tunafanya pia make planters. So hizi planters tunazitengeneza ndio pia hii jwala venye ilikuwa banned, iko tu banned kabisa. Ndio pia sisi tupate ile product yetu inakuwa welcome kwa society na inatumika kwa the same purposes ya hii. As you plant trees, you have to make sure that what you're planting is conducive for that in particular environment. There are plants that do not do well in certain environments. There are plants that are disruptive in certain environments. There are plants that would support an ecosystem in that particular environment. So typically, the best thing to do is use plants that are native to a space so that they do not create as much disruption and have got a higher chances of survival also in that same space. Kwa sasa, jiji la Nairobi linakumbwa na changamoto. Idadi ya watu inazidi kuongezeka. Hii ikiwa ni changamoto kwa miundo msingi iliyoko kwa sasa, huku uzoaji wa taka ukisalia kuwa kibarua kikubwa. Majaa ya taka hayatoshi kudhibiti hali, huku taka ikizidi kuongezeka kila uchao. Mtaa wa Mukuru fuata Nyayo ni mojawapo wa mitaa isiyo na majaa ya taka. So this is them cleaning the river. Yes. Sera ya Kenya Extended Producer Responsibility ya mwaka 2023 inawalazimu watengenezaji wa bidhaa mbalimbali kuhusika katika usambazaji na utoaji wa mabaki ya bidhaa hizo. Hata hivyo, hali si kama ilivyotarajiwa. Afisa mkuu wa mazingira kaunti ya Nairobi, Ibrahim Otieno, anakiri uwepo wa changamoto hizi huku akihimiza kushirikishwa kwa jamii. Community-based organizations is part of the people that we actually work with as a sector in various environmental conservation and management activities across the city. In fact, we actually give community-based organizations what we call a recognition letter to enable them, get that authority to work within those spaces there they do their conservation efforts. We have had several scenarios where we support these particular community organizations when they approach the county and when they are among the community-based organizations that we have in our register. We support them whether they want to do cleanups with trucks to collect the waste that they have cleaned. We support them with red soil to do tree planting and manure. And of course, we also support them with tree seedlings. And of course, the technical expertise to assist them know the various species of trees to plant in particular areas. And we also link them with recyclers so that when they get recyclables, they can be able to have a market for the products that they, at the end of the day, they get from the waste. So the community-based organization requires to do an application to get a recognition letter. Then we link them with the sub-county environment officer for that particular area where they are doing the activities, so that when they have an activity that they would require the support of the county government, they communicate with the environment officer. Then the environment officers, for the resources that he can be able to get from the sub-county, whether it's tools or PPEs, then he can be able to support at that level. Then for resources that he might not be able to support the team from that particular level, then that is escalated to us, and then we of course provide that support. Kusema na kutenda
ndio uliokuwa wito wa kikao cha mataifa ya Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya anga kilichofanyika jijini Nairobi Septemba mwaka 2023, almaarufu African Climate Summit. Tangazo kuu la Nairobi, yani Nairobi Declaration, lilisisitiza kuwa hakuna nchi itakayozingatia maendeleo bila kukumbatia vita dhidi ya mabadiliko katika hali ya anga. Valentine na kundi lake ni mfano tu wa jinsi jamii zinavyokumbatia njia za kisasa za maendeleo na utunzaji mazingira. Huku ulimwengu unapozidi kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga, mtaa wa Mukuru Fuatanyayo unazidi kuwa mfano mwema katika kukabiliana na changamoto hizo kwa njia bunifu na za kisasa. Japo jamii hii inajulikana kwa matatizo yanayoikumba, wenyeji wamekuwa wakibadili mkondo wa kugeuza taka kuwa pesa. Wanatimiza haya kwa kujitolea kwa dhati, ikiwa ndio ushahidi kuwa penye nia pana njia.